Is my voice is clear? ಯಾಕಪ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Okay, now it's perfect. Hello? Yes, bacho, we'll discuss all the 8 marks questions from now onwards because 8 marks questions irudu nimge main important alwa. So that we'll discuss now. ಈಗ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಈಗ 3 days ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಗೈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೆದರಾಕೋಬೇಡ್ರಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮ್ಯಾಗೆ, ರೈಟ್. ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಫಾಲ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಕ್ ಯು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಲಾಟ್. ನಿಮ್ಗೂ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಇದ್ರಾಗ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇರ್ಲಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಯಾರು ಅನ್ಸ್ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಇದು ಸರಿನಾ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗೈತಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗೈತಿ? ಆಯ್ತು ರೀ ಸರ್, ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ. ಸೊ ನಾಳೆ ಅದರಾಗಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೀವು? ಈಗ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಗೈಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಯು ಟುಡೇ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಪ್ಪ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈಗ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್. ನಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಓದಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕತೆ ಮುಗೀತು. that will be your, that is what, because last minute ಇದೆ ಈಗ, ಇವಾಗ ಮಾಡಬಹುದು. now you can't do this. ಒಂದು ವರ್ಷದ್ದು ಶ್ರಮ ಐತಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರತಿಫಲ ತಗೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೂ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಎಲ್ಲೈತಪ್ಪ ಅದು? ಹಾ, ಚಲೋ ಬಚ್ಚು, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು. ಬರ್ಕೊಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಸರಿಪ್ಪ, ಈಗ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮೋಸಿದು. Let's start, bacho. First question is here. Good morning everybody, very good morning. How are you lovely student? ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ, ಹೆಂಗಿದೆ, ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಜಾನ್ ಇದಾವೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಜಾಯಿನ್ ವಿಘ್ನೇಶ, ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಬೋತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆಪ್ಪ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ. ಇನ್ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕೊಂಡೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅರೌಂಡ್, ಬಹಳ ಲೇಟ್ ಆದದ್ದು. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ದಟ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ತಗೋತೀನಿ. ಐ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅರ್ಲಿ ಟುಡೇ. Okay, so guys, you can say that
ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಅದು ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬಚ್ಚೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ಎರಡು ಬರೆದ ಮ್ಯಾಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Right? From the above discussion, we can conclude that management is both art and science ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ಸರ್, ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ I'll explain that in detail ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಇದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ 25 to 30 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. Yes, you have to, if you want to complete, right? ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. ಏನಪ್ಪಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೊಟ್ರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ is a process of getting the work, getting things done by others to achieve the organizational goal. ಹೌದಲ್ಲ? To achieve organization goal effectively and efficiently. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಬರಿತೀರಿ ನೀವು, ಹೌದಲ್ಲ? effectively and efficiently ಇದೊಂದು ಬರಿತೀರಿ ನೀವು. ಐ ನೋ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಆರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಆರ್ಟ್. ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಆರ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್? ಆರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಆರ್ಟ್, ಇವಾಗ ಆರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೌ ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ theoretical knowledge. ಏನಪ್ಪ? Existence of theoretical knowledge. Okay, Application of knowledge. you can say that application of knowledge ಬಂತು. ಸೊ ಆರ್ಟ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಡೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಡು. ಆರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ skillful, right, and personalized application of existing theoretical knowledge. Okay, theoretical knowledge ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. to achieve organizational goal. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರೀತೀರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ನೀವು. ಆರ್ಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. ಆರ್ಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀದ ಮ್ಯಾಗೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ, ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್. ಈಗ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್, to achieve desired result, and it can be through the other. Enough. Features of art. First, ಏನಪ್ಪಾ? existence of theoretical knowledge. ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. personalized application based on creativity and practice and creativity. ಹೌದಲ್ಲ? goal oriented. ಬರೀರಿ ಏನಿಲ್ಲ.
ಸಾಕು 3 ಸಾಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು. ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೆದ ಮ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ಲ. ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಪರ್ಸನಲೈಸ್. ಹೇಳಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿ. ಸರ್ as features of art explain ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್. 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ಹೇಳ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಏನ್ರಿ? As in art management too, there is a lot of literature available in various management which manager has to specialize in ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ art is a subject based on the theoretical knowledge and it is available on the management and its branches. Simple. Art is a subject. Art in a subject are based on theoretical knowledge and it is available on management and its branches. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟ ಬೇಕು ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹೆದರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆರಾಮ್ಸೆ, ಹಂಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್. ಅಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ಕೊಡ್ಲ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅದು? ಈಗ ನೀವು ಓದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಗು ಲಗು ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, 3 ತಾಸಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಹಚ್ಚಿ ನೀವು 3 ತಾಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕದ ನೀವು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲರ 2 ದಿವಸ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಆರ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಂತ. ಆರ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದು. ಆರ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ are art is a subject. All art is ಇಲ್ಲೋ ಬರ್ಬರ್ತಿಯಲ್ಲೋ. ಆರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಬುಕ್ಸ್ ಥೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಪರ್ಸನಲೈಸ್. like in any art, okay, in management too, a manager applies his knowledge in personalized and unique manner. Right, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. This gives what? This gives rise to different styles of management. ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮೀಪ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸರ್ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಓದಿ ಒಮ್ಮೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸೋ ನನಗೆ ಸಾಕು. ಹೌದಂತೆ, ನಿಮ್ಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಆರಾಮ್ ತಗೋಬಹುದು. ಇಷ್ಟರ ಭರವಸೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ತಲೆ ಕಟ್ಟ ಹೋಯ್ತು ನಿನ್ನೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ satisfy based on the ಏನಪ್ಪಾ practice and creativity.
management satisfies the ಹೇಳ್ಬೋದು management satisfies that this criteria as a manager gains experience. ಹೌದು, this features as ಏನು as manager gain experience by regular practice and more creative. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೈನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸೈನ್ಸ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ಗೈಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿದಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ರಾಲ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಬರೀತಾರೆ. ಕಳಿಸ್ತೇನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೇನಪ್ಪ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಾ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಯ್ತು, ಬರ್ಕೊಡಪ್ಪ. ಇದೇನು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಇನ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಟಿಲ್. ಐ ಮೀನ್ ಬರ್ಕೊಡಪ್ಪ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್. ನಂಗೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಬೆಸ್ಟ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ said to be an management is to be said to be in a science one ನಿಮಿಷ wait, I'll refer the book. sometimes the ತಲೆಯಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಯಾರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಅಲ್ಲ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ರೈಟ್? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪ. Management says to be science because science is a systematized body of knowledge that explain certain general truths. Its principles based on experimentations having universal acceptance. ಹೌದಲ್ಲ? universal acceptance. features. ಸರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರೀಬೇಕಾ ಸರ್? ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ ಮಲಗು. Science is a systematic body of knowledge that explains general truth ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ ಸರ್? ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ, ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಡೀತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಟ್ಟಿದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಬರೀಬಹುದು. ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್, ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. One sentence, no, it is a principle. Its principles based on experiment and having universal acceptance. ಹೇಳ್ಬೋದು. Yes, you can say that. ಈಗ ಮುಂದೇನ್ರಿ ಸರ್? ಮುಂದಿದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಫೀಚರ್ಸ್
ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. Still how many days are left? ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. including today. ಏನೋ ಇವತ್ತು ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನ 3 ದಿನ ಇದೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಸೇರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ತನಕ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮಾಸಿಂದ ಎಲ್ಲ. ಹಾ ಸರ್. ಅಲ್ತು ಮುಗ್ಸೋಣ ಫಾಲ್ತು ಸರ್. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟೈಮ್. ಚಲೋ ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ like science management is a systematic body of knowledge with its own theories, right? ಹೌದಲ್ಲ, which is own theories. ನೋಡ್ರಿ, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಬುಕ್ದಾಗಿನ ಸೇಮ್ ಬರಿಬೇಕಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ that have developed. ಇದು ನಾನು ಒಂದು ಬುಕ್ದಾಗಿಂದ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. Second point, principles based on experiment. Principles are based on experiments. Like science, management principles are derived through observation, ಹೌದಲ್ಲ, and repeated experiments. ठीक है. So this feature is present in science and management. ठीक है. Next point, universal acceptance, universal validity ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಬಚ್ಚು ಎಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನೋಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ತಗೋತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ನಾಡ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬಟ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಚಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಲಾರ್ದ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ರಿ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಲಾರ್ದ ಬರ್ದು ಕೊಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮೀಪ ಇದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಹಾಕೋಬಾರ್ದಪ್ಪ ನೀವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಈಗ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆಮೇಲೆ ತಗೋತೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ತಗೋತೀನಿ.
ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು 5:30ಗೆ. ಐ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡ್ರಾಸಿನೆಸ್, ಲೈಕ್ ಹಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಕತ್ತಿದ್ದು ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತೆ ಐ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ, ಅದು ಹಿಂಗಾಯ್ತು. ಇರ್ಲಿ, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೇವಿ, ಬಟ್ ಸರಿ ಟೈಮ್ ಬಂದೇವಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಯು ಗೈಸ್ ಕಲ್ಸಕ್ಕಲ್ಲ ಇದು. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. 100% ಇವ ಬರ್ತಾವೆ, ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್. Okay, principles of management are like principles of pure science. Provide manager with certain standards, standardized technique, right? That can be used in different situation. Okay, they have to be modified according to need. These principles can be modified according to need and requirement. ಇಷ್ಟ ಬರಿಬೇಕು ಸಾಕು. ಇಷ್ಟ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಬಚ್ಚೋ. ಏನ್ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಟೇಕ್ 1.5 ಪೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ. ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. ನೀಟ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀಟ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್. ठीक है. Next question guys, here is the next questions we have. Doubt ಏನಿದೆ ಕೇಳ್ರಿಪ್ಪ. Any doubts you have ಬಚ್ಚೋ? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? No doubt. ಸರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಹಾ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Yes, you have to. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಹೇಳಮ್ಮ, ಏನೇನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ, ಮಾಡೋಣ. ಬೇಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ ಬರಿಬೇಕಮ್ಮ. ಹೇಗೆ, ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? The practice of management is an art. The practice of manager. ಹೇಳಮ್ಮ, ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ? ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಬೌವ್, ಸಿಂಪಲ್. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ we can conclude that, ಹೌದಲ್ಲ, we can conclude that management is both ಎರಡು ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್. ಮುಗೀತು ಕತೆ. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Yes sir. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಚ್ಚಾ? ಟೆಲ್ ಮೀ. No, so the practice of management is an art. ಹೇಳಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು practice of management is art. ಮತ್ತೆ principles are based on science, so it can be concluded both management is both art and science. Yes, very good, perfect ಆಗಿದೆ. Yes, principles of management is an art. Yeah, correct ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. You can, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬಹುದು, ಹಂಗೆ ಬರಿಬಹುದು. You can write ಬಚ್ಚಾ, you can write it. Okay, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Here is the next question. ನೋಡಿಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ 4 ಕ್ವಶನ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿಪ್ಪ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ. ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಬಚ್ಚು, ಇದು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದಾಗಿದೆ. 2 ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತವೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೈಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ, ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚಾ, ಯು ಮೇ ಗೆಟ್. ನಮ್ಮನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್
ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ದಾಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಚ್ಚು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಹತ್ವ, ಅದರ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕತೆ ಮುಗೀತು. ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬಚ್ಚ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಗೈಸ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಹೇಳಿಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಈಗ? ಚಲೋ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೇಳಪ್ಪ ನಾನು. ಹೇಳಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? 600 ಕಾರಣ ತಗೋತಿಲ್ಲೇನ? ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ನಡೆದ್ರ ನನಗೆ. Formal organization refers to organization structure which is designed by management to accomplish a particular task. Very good, very good. Meaning ಹೇಳಮ್ಮ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ is an organization. ಹೇಳಮ್ಮ. Organization structure. Okay. Which is designed by the management. Which is designed by the management to accomplish a particular task. To accomplish a particular task. A particular task. ಏನು ಇದು ನಿದ್ದಿ ಕಣ್ಣದಾಗ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ. ಡಿಸೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾವ ನಿಂದು? ಡು ಯು ನೋ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಚ್ಚಾ? ಸರಿಮ್ಮ, ಎಷ್ಟನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು? Organizing chapter, sir. ಅವನಮ್ಮ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೂ ತಲೆಯಾಗ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದು. ಡೆಲಿಗೇಷನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನು? ಎಲ್ಲಿದೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. It is deliberately designed by the management to achieve the organizational goal. Okay. Features ಇದೆ, advantages ಇದೆ. Advantages ಏನಮ್ಮ ಇದರದು? Advantages. What are the advantages? Guys, easier to fix the responsibility, avoid duplication of effort, effective completion of the goal, and stability. Right? ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, leads to procedural delay in the decision making, does not allow any deviation from the rigidly laid down policies ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ignores psychological and social need of the employee. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು. Yes, we have to write all these in 1 ನಿಮಿಷ. ಬರ್ಬಿಡಿಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲ. it is easier to fix responsibility right. It is easier to fix the responsibility
since mutual relationship are clearly defined. Second point is ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ರಿಪ್ಪ, there is no ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದೊಂದು ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಚ್ಚು, ಯಾಕಪ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು. ಅವಾಯ್ಡ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್. ಹಾ ಅಯ್ಯೋ ಹಾ ಇದೆ ಫಾತಿಮಾ ಇದಕ್ಕೂ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, there is no ambiguity in the role that each member has to play as a duty are specified. So ಇದೊಂದಿದೆ. In formal organizations there is no each member has to play as a duties are specified. Next, third point, unity of command in the effective accomplishment of the goal. Effective accomplishment of the goal. Effective accomplishment goal. Yes. Third pointer, it provides stability in organizations to the organization. Right? And ಇದು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ it leads to effective accomplishment of goals by providing a framework for operations to be performed. 4 pointers ಸಾಕ್ರಿಪ್ಪ. 4 ಪಾಯಿಂಟರ್ ಚಲೋ. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಎದರ್ದ್ರಿ? ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ or is formal organization disadvantage? What are the formal organizational disadvantages? First point, leads to
leads to procedural delay. ಹೌದಲ್ಲ? delay in decision making. Leads to procedural delay in decision making. Yes, my dear student. Informal organization. Informal organization, there is a delay in decision making due to there is a delay in decision making. One ನಿಮಿಷ. Because they needs to managers needs to follow, right? Manager needs to follow what bachcho needs to follow chain of the command. Chain of the command, and it takes time. Third, second point is they does not allow any deviation from the rigidly laid down principles. How? Does not allows any deviation. Okay, any deviations from rigidly laid down policies. मेरी क्लास चल रही है. Okay, this is also another, does not allow any deviation from rigidly laid down policies. बड़ी vacancy points, yes बच्चों बड़ी बेगा कहते हैं. Poor organizations practices may not provide adequate recognition to creative talent, right? Since it does not allow any deviations from rigidly laid down policies. ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀಬೇಕೇನ್ರಿ? ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಚ್ಚೋ ಸಾಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಪ್ಪ. ignores what? Ignores psychological and social need of the employee. How? Ignored psychological and social need of the employees. ಇಷ್ಟು ಸಾಕಪ್ಪ ಇದು, ರೈಟ್? ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅವರು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಬರ್ಸಿಲ್ಲ ಮನೆ, ಅದು ಬರ್ದು ಬಿಡ್ರಿ. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಚ್ಚೋ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳಿ ಬರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಲೈಕ್ ಪೂರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಹಿಂಗ್ ಬರೀ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Okay, just note on this now.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ I share ಮಾಡ್ತೀನಿ PDF. Don't worry about that. I will share this PDF with you. Don't worry. So guys, next, yes, a very important question ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿದೆ. So guys, what is organization? Explain the importance of organizations. What is organization? Explain the importance of organizations. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? Organizing, what is organizing and what are the importance? ಹೇಳಿಪ್ಪ, tell me guys, any idea? ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? Organizing is the process of defining, graphing the activities of entrepreneurs and establishing the authority and responsibility relationship among them ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. You can. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Organizing the process of identifying, grouping the work to be performed, defining and delegating the responsibility and authority and establishing the relationship for the purpose of enabling the people to work most effectively together in accomplishing the objective ಅಂತ ಬರೆದ್ರು. Okay, fine. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ, you can make all the sentences, not a big deal, but depends ಇರ್ತೈತಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಿ, ಈಗ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇ, ರೈಟ್? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಗೈಸ್, you can write it according to your need and requirement. Okay, so this is also 8 marks question, very important. Organizing structure ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದು ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ರಿ ನೀವು. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ರೈಟ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಹೇಳಮ್ಮ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್? Organizing is a process of defining and grouping Organizing the activities of Organizing is the process of defining and grouping one ನಿಮಿಷ, grouping the activities of the enterprise ಅಷ್ಟು ಬರಂಗಿಲ್ವಾ? ಮುಂದೆ ಹೇಳಮ್ಮ. activities of the enterprise and establish authority relationship among them. ನಡೆದಿ. Organizing is the process of defining and grouping the activities of organization. ಹೌದಲ್ಲ? Okay. Yes sir. Enterprises, activities of enterprises. And establish authority relationship among them. And establish authority and responsibility. Authority relationships. Authority and responsibility relationship. Okay sir. Among them. Okay, meaning ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ನಡೀತೈತಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. Importance of organizing. Edappa first, benefit of specialization. ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಐ ನೋ ದಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್, ಬಟ್ ನೀವು 4 ಬರಿಬೇಕು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ 5 ಬರ್ಸ್ ಬರ್ರಿ, 5 ರಿಂದ 6 ಬರ್ಸ್ ಬರ್ರಿ ಸಾಕು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸರ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 5 ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕಾ ಸರ್? ಏನಮ್ಮ?
8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 5 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾ ಸರ್? 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 5 ಬರ್ತೀಯಾ? 4 ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ? 1 ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಸರ್? ಹಾ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಗ ನೋಡು, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಲಗಿಂದು. ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲುಕ್. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್. ಮೀನಿಂಗ್ 2 ಸತಿ ಬಂದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೀಚರ್ಸ್ 6 ಬಂದಾವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಟುಕ್ ಮೈ ಓನ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೆ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಗಿವ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ 3 ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಗೆ. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅಪ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಆಪ್ಟಿಮಮ್. Optimum utilization of resources. Next, adaptation to change, effective administration. Next, development of personals. 11,000. Expansion and growth. ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ಈಗ benefits of specialization. Organizing leads to the systematic allocation of jobs in workforce. This reduce the workforce work overload and enhance the productivity, because in the ಹೇಳ್ಬೋದು, we can write it all that. ನೋಡಿ ನಂಬರ್ 25. Explain. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ನೋಡ್ರಿ, benefit of specialization in organizing the whole work is divided into managed activities. Okay, ಈಗ managed activity and systematic, right? Allocation of work is done. Okay, it increase productivity and efficiency. Of workers. As a result, due to repetitive work
ಡ್ಯೂ ಟು ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್, ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೀಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್ which leads to specialization. Second, clarity in work relationship. Yes बच्चों, clarity in work relationship. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. It helps the business enterprises to accommodate changes in the workload because caused by the business environment. In case changes in the organization pave the way of revision relationship among the levels of ಏನಾರ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇದಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಬೇರೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. Authority and responsibility are clearly defined in such a way that every person knows as to who is reporting to whom and for what. Next, optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources. Yes bachcho, this is also another importance of organizing. Proper allocation aito, all that comes under one head, right? So you can say it here, just have a look. Proper allocation of resources helps in avoiding the overlapping work and ensure optimum use of all human, physical and financial resources. Okay na bachcha. Effective administration ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತಿದ್ದು. These you should write bachcho, you should write. Fourth point, ಏನಪ್ಪ fourth point? Adaptation to the change. ನೋಡಿ, ಕೈ ಏನು ಮುರಿದು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. 3 ತಾಸು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರಿತೀರಿ ಅಷ್ಟರಾಗ. ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕೈ ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ, ನಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡಿ ಪೈಲೆ. ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ಗೈಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದು ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋರಪ್ಪ ನೀವು, ರೈಟ್? ಈಗ 10th ಅಲ್ಲ ನೀವು, ಸಣ್ಣ ಕೂಸು, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲ ನೀವು. ಯು ಆರ್ ನೋ ಮೋರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಡ್ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್. You do have a sense, you know what exactly the right, what is wrong. So ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಏನಾಗಿದೆ, this simple English you have to write. It helps manage business enterprises to accommodate changes in the workload caused by the business environment. In case of change, organization pay the way of a revision of relationship among the organizational level ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇದು ನಾವು ಹಿಂಗ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬಚ್ಚು, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ಸೋದಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಮ್ಮ ನೋಡ್ಸೋದಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ದಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ. effective administration. Yes, हम फोन पे नंबर दें.
by clearly describing the jobs, like duties, duplication of work, confusions can be avoided in organization. So thus ensure the effective administration ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next ಬಚ್ಚೋ next third point ಅಲ್ಲ ಇದು fourth fifth ಅಲ್ಲ ಇದು fifth ಇದೆ. Next ಬರುತ್ತೆ sixth point. Bacho, you can say what is 6th point bacho? Development of personals. Yes, my dear friend, development of personals. Iga delegation of authority. Yes, we have that. Delegation of authority reduce the workload as the manager and enable him to explore new areas of growth for his organizations. It enables the subordinate to effectively deal with the changes and to realize their full potential and about. Last point is for expansion growth. Yes, bacho, expansion and growth. Expansion and growth. ये क्लास है मैं यहाँ. Expansion and growth. Organizing enable the enterprises to take up new challenges. For example, more job response positions, departments, new product lines, new geographical territories to increase the sale, profit, market share, growth. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, what I can say that for every 8 marks question ಈಗ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ವರ್ಕ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿಪ್ಪ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, 1 marks 2 marks ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್, 4 marks ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಪ್ಪ, 1 marks ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬಚ್ಚು 1 marks ಇಂದು ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. 1 marks ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತವೆ, how many questions you need to solve 1 marks ಬಚ್ಚೋ. ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10 ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ದಲ್ಲಿ 10 ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು, 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ 10 multiply by 1 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಬಚ್ಚು? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಟೇಕ್ ಇಟ್ 15 minutes ಟೈಮ್, 15 minutes ತಗೊಳ್ರಿ, not more than that. ठीक है. ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಚ್ಚೋ? ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಗೇನ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ 10 into 2 that is 20 marks. ಡಬಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 30 minutes ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಟು ಟೇಕ್ 30 minutes, ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. ಹಾ, ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 30 marks ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚೋ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ 45 minutes 2 hours ದಲ್ಲಿ 3 hours ದಲ್ಲಿ 45 minutes ಏನಾಗಿದೆ, 30 marks ಹೋಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ. ಈಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಬಚ್ಚೋ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ದಲ್ಲಿ 7 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. 7 into 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 28. ಬಟ್ ಹಾ, ನಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ 15 marks ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅರೌಂಡ್ 40 minutes. 40 minutes ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇದನ್ನ ಕುಂತು. ಟು ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೌ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಿಕಾಸ್ 40 minutes ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಪ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 40 minutes. ಅಮ್ಮ ಮೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾ ಮಜಾಕ್ ಕಲಿಕ್ ಒಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಜನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿನ ಇಲ್ಲಂಗಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ 40 minutes 7 ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ ಎನ್ ಎವರೇಜ್ ಪರ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 5 to 6 minutes ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 6 minutes ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ನಾ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೇನಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ 6 minutes ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಬಚ್ಚು, ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್.
ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಈಗ ಈಗ ಇದಂತ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಡಿ ಇ ಬರಿಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರಿಬಹುದು. ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್, ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. ಸೊ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಲಿಬೇಡ್ರಿ. ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಅವರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 6 ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ 6 ಮಿನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7 ಅಂದ್ರು ಆನ್ ಅವರೇಜ್ 6 ಮಿನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 6 ಮಿನಿಟ್ ಪರ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೈಸ್, ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ದಲ್ಲಿ how many questions you should attain? 4. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿ 4 into 8 32 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಗೈಸ್, ಅರೌಂಡ್ ಆನ್ an average 1 hour ತಗೊಳ್ಳಿ, 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಎಸ್ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಚ್ಚು. I'll explain that. ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ why I'm saying is that 60 divided by 4 questions ಅಂದ್ರು ನಿಮಗೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅವ್ರು ನೀಡಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ. ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನೀವು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಡ, 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್. 5 ಬೇಡ, 6 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ. ಓಕೆ 6 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಗೋರಿ, 7 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಗೋರಿ. ಈಗ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಗೈಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಗೈಸ್, ಈಗ ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಬಚ್ಚು, ಈಸ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್? 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 hours ಇಂಟು 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 180 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 180 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? 180 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು 15 ಪ್ಲಸ್ 30 ಪ್ಲಸ್ 40 ಪ್ಲಸ್ 60 ಪ್ಲಸ್ 6 ಏನಾಯ್ತು? 151 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರೆದ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು 15 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟರು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಚ್ಚಾ? ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. 180 ಮೈನಸ್ 115 ಅಂದ್ರೆ 29 ಮಿನಿಟ್ಸ್. 29 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಗೋ ಅರ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು 29 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು 10 ಬ್ರಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ರೈಟ್ ಇಟ್ 12 13 ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಬ್ರಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಈಗ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು. 3 ಬರ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ 3 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಿನಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಯ್ತು. 3 ಮಿನಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ರೋಟ್ ಅನದರ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಬಿಕಾಸ್ 100ಕ್ಕೆ 100 ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಗಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು. ಏನಂತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ? 20 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಇದು? 30 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 9 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಅನದರ್ 9 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹಾಕೋಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಇಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಜಾನ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದ 10 ಬರ್ದು ಬರ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ 10 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀರಿ. ಇರ್ಲಿ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ. 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀರಿಪ್ಪ. 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀರಿ. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬಚ್ಚು. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ 12 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು.
ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಗುತ್ತೆ 12 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀರಿ. ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ 2. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚು, ಇಲ್ಲೇ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀರಿ ಸಾಕು. ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯು, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್. ಈಗ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಂಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತೀನಿ. ದಾಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ, ದಾಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ದೇ ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನೀವು 10ಕ್ಕೆ 10 ಬರೆದ್ರು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾವ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಚಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇದು 2ರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಬಚ್ಚು, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ 2 ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ದಂತೂ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸಿ ನೀವು 1 ಅಲ್ಲ 2 ಬರೆದು ಬರ್ತೀರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬಚ್ಚ. ಓಕೆನಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ? ನೋ ಡೌಟ್? ಮುಂದೋಗೋಣ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಚ್ಚು? ಚಲೋ, next question is here. Yes, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋರು ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್, ಯು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇವಾಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಪ್ಲಾನ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ 100% ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯು ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ಯರ್ ಗೋಲ್. ಪ್ಲಾನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ತೆಗಿಯೋದು. ಔಟ್ ತೆಗಿಯೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚ? ಮುಂದೋಗೋಣ. ಟೆಲ್ ಮಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್? ಯಾವೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಎನಿಬಡಿ ನೋಸ್ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚೋ? ಹೇಳಮ್ಮ. Advertising. ಅಯ್ಯೋ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಪ್ಪ. ನಾನು ಈ ತಗೊಂಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್, casual collars, advertisement, employment exchange, placement agencies. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ Web publishing, campus recruitment, ವೆರಿ ಗುಡ್. recommendation of employees. ಚಲೋ, the external sources of recruitment. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷದಾರಿಪ್ಪ, ಇವರು ಹುಡುಗರು ಮನ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಮನ್ಯಾಗ ಹೋಯ್ತು. Yes, I have here one more, 1 second.
Yes, any 8 ಯಾವ್ದಾದ್ರು 8 ಬರೀರಿ because 8 marks question ಇದೆ. Okay, first one is ಬರಿಬೇಕು. Okay, you should write all this. ಈಗ yes, important ಇದೆ question. Next ಏನ್ರಿ, we have to explain ಮಾಡಬೇಕು detail ಅಲ್ಲಿ, right? Explain in detail ಅಂತ ಬರೋದು one by one ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ. So guys, without taking the much time, guys, here we have ನಾ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ advertisement. It is a method of recruitment frequently used for skilled worker, clerical and higher staff. Advertisement can be given in newspaper, professional journals. These advertisements are attracted applicants in large numbers, okay, of highly variable quality. Preparing good quality of advertisement is a specialized task. If the company wants to conceal its name, a blind advertisement, if they want, is given asking the applicants to apply to the post box or box number ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ ನೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೀರಿ, ಯಾವ್ದಾರು 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ, ವಿ ಶುಡ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಏನಪ್ಪಾ ಇದು, ಅದು ಆಟೋದಾಗ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್. Certain workers present themselves at a factory gate every day for employment. So this method of recruitment is very popular in India for unskilled and semi-skilled laborers. The disabled candidates are selected by first line supervision. The major advantage of this type system is that person selected may not be suitable for vacancy. Casual seller, secondary casual color. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಕಲರ್? ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? Casual collar. So those personnel who are casually come to company for employment may also consider for vacant positions. It is the most economical method of recruitment in the advanced country. This method is in very popular ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next, advertisement ಇಲ್ಲಿದೆ. Okay, this is done. Next, employment exchange. Employment exchange also another method. ಗೈಸ್, ನನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಿಮ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಟೈಮ್, ನಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ನನಗೀಗ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಏನು ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮೀಪಿದೆಪ್ಪ. ಈಗ ನಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. Right, employment exchange in India are run by government for unskilled and semi-skilled clerical post. Right, it is often used as a source of recruitment. In certain cases, it has been
made obligatory for the business concerned to notify their vacancy to the employment exchange. In the past, employer used to turn to this agency and write only as a last resort. So the job seeker and job givers. Okay. Next, employment placement agency and management consultant. Yes, बच्चों. Placement agency and management consultant. Campus recruitment and बड़ी लिखे इष्टपड़ते हैं campus recruitment. Campus recruitment. ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಲವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಬಚ್ಚಾ. ಬಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಾನು ಏನು ಬೇಡ? ಎಸ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಾಕಿಷ್ಟು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಪ್ರಿಯಾ, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ನೀನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬೇಡ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮ್ಯಾಗ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಐ ನೋ ದಟ್ ನೀನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಗೆ ಏನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಯ್ತು. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಅದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Recommendation of existing employee, because the present employee know both company and candidate being recommended. So hence some companies encourage their existing employee to assist them in getting the application form, application person who are known to them. So in certain cases, ಈಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಭರೋಸೆ ಮಾಡೋದು ಬದಲು ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಭರೋಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. So that is what another way. So hence some companies encourage their existing employees to assist them in getting the application form persons who are known to them, right? In certain cases ಆಗುತ್ತೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. ಹೌದು, ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೆ ನೀವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಒಂದು 5,000 rupees 10,000 ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಬರೀರಿ ಸಾಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಬಹಳ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದು. Okay, we'll jump to the next question ಬಚ್ಚೋ. Next question is, ಇದು 8 ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. If you want, I can make sure you get 8 questions here. Labor contractor ಇದೆ. ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಯ್ತು. This is question is guaranteed 100%. ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೆ ನಾನು, ಅದ್ರಾಗಿಂದು ಬರ್ತಾವೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಬಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇವನು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಟುಡೇ ಓನ್ಲಿ. ಬೈ ಟುಡೇ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಬಚ್ಚೋ. ಈಗ ಬರೋದು ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. Your responsibility, your job is your responsibility is to write it and give me back. ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಮನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಇದು ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗುಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಕೆಲಸ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನಲ್ಲ, ದಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಮೀ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ ಕೈಯಾಗ? ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ತಗೋಬೇಕು ನಾನೀಗ. ಹೇಳಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತಾ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದಾಗ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು 2 ಅದಾವ್ರಿ ಸರ್, ನೀವು ಒಂದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಮ್ಮ? ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ 5th ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್?
ಇದು ಒಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಅದು ಯಾವ್ದದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಒಂದ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್, ಎರಡು ಅದಾವ್ರಿ ಅದ್ರ. ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಂಜಸ್ ನಾನು. ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀವಿ ಸರ್, ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ದಾಗ ಐತಿ ಸರ್. ಆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅದನ್ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಂಜಸ್ ನಾನು. ಹಾ ಸರ್. ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾ ಈಗ 4 ಆಗ್ತಾವ ಮುಂದೋಗ್ಯದು. ಈಗ ಮೊದಲು ಬರೆದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀ ನನಗೆ. ಬರ್ಕೊಂಡಿನ್ರಿ ಸರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಹಿಂಗಿರ್ತಾವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಅದ್ರಾಗ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾ ಕ್ವಶನ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈಗ ರೈಟ್ ನೌ. ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಕುಂತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿ ನನಗೆ. ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ, ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಬೈ ಬೈ, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ನೋ ಡೌಟ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ಇದೆ. ಐ ನೋ ದಟ್ 3 days ಇದೆ, ಬಟ್ 3 days ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಟುಡೇ ಟುಮಾರೋ 3 days ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ಇದೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಇಲ್ಲ, 250 rupees ಇದೆ. 250 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಲಿಂಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಗೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಐ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 100 out of 100. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್ ಮೈ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಬರ್ತವೆ. VVVIP ಸಾವಧಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವು. ಕೇಳ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವು. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾವ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಆಲ್